Hello everyone, welcome to the Hindu analysis. Okay, so today we are going to discuss about the court's order and the ASA surveys are flawed. Okay, so this was the major article that was appeared on the 4th September, and this article is very important for your mains perspective, and some of the points will be very much important in the preliminary aspects also. Okay, so let us go through the in detailed analysis of this particular article that appeared in the Hindu newspaper. Okay, so this article is comprising about the religious worship. Okay, so in India we know that the religion plays a crucial role from the historical perspective. So India is a blend of so many religions. Okay, so India is a land of religions, I can say. In this particular India, so we have so much of influence from the religion as a political, cultural as well as the economic levels of the nation. Okay, so మన religion పరంగా తీసుకున్నట్టయితే, so we have so much of importance రిగార్డింగ్ ద రిలీజియన్ ఇండియా. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆల్సో, రాజ్యాంగంలో కూడా మనకి రిలీజియన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆర్టికల్స్ లైక్ ఎస్పెషలీ ఫ్రమ్ ద ఆర్టికల్ 25 టు ఆర్టికల్ 30, ఓకే, సో దే వర్ మెన్షన్డ్ అబౌట్ ద రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్ అండ్ దే వర్ మెన్షన్డ్ అబౌట్ ద మైనారిటీ రైట్స్ ఇన్ ఇండియా. సో ఆర్టికల్ 25 నుంచి ఆర్టికల్ 30 వరకు కూడా సో రిలీజియస్ రైట్స్ గురించి, అట్లాగే రిలీజియస్ మైనారిటీస్ యొక్క హక్కుల గురించి కూడా మన రాజ్యాంగంలో ప్రస్తావించారు. సో ఇన్ దిస్ దేర్ వాజ్ ఎ రీసెంట్ జడ్జ్మెంట్ రిగార్డింగ్ ద ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ బై ద కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్. ఓకే, రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి యొక్క బెంచ్ ఏం చేసింది, సో ఇట్ గేవ్ ఎ వర్డిక్ట్ రిగార్డింగ్ ద ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఆఫ్ 1991 యాక్ట్. ఓకే, సో 1991లో మనం ఒక చట్టం చేసాం. సో ఆ చట్టం పేరేంటమ్మా, ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1991. సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ లా, ఓకే, ద రీసెంట్లీ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ ఆఫ్ India, so along with the Chief Justice of India Y.S. Chandrachud, okay, and other members of the judges, so they gave a verdict that so whatever the judgment given by the Supreme Court, that is the fundamental law of the land. Okay, so whatever the judgment that was given by the Supreme Court, it will be binding on the all the courts across the entire territory of India. Okay, so article 141 is saying that whatever the judgment that was given by the Supreme Court, that will be binding on all the courts and within the territory of India. Okay, so this is the context we need to talk, and let us go little in detail about it. సో ఒకసారి నేను తెలుగులో చెప్తాను చూడండి. సో యాక్చువల్లీ దెర్ వాజ్ ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఆఫ్ యాక్ట్ 1991. సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్, సో రాజ్యాంగ ధర్మాసనం అనేటువంటి సో సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసింది, సుప్రీంకోర్టు అలాంగ్ విత్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ అదర్ జడ్జెస్, సో దే ఇంటర్ప్రిటెడ్ ఆర్టికల్ 141. ఓకే, సో దే సెడ్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఈస్ దేర్, సుప్రీంకోర్టు ఏదైతే తీర్పు ఇస్తుందో ఆ తీర్పు ప్రతి కోర్టుకి కూడా, కింద ఇన్ఫీరియర్ కోర్ట్స్ ఉన్నటువంటి అన్ని కోర్ట్స్ కూడా అది ఖచ్చితంగా అమలు చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఎ బైండింగ్ ఆన్ ఆల్ ద కోర్ట్స్ అక్రాస్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో దిస్ లా ఈస్ సేయింగ్ దట్ సో వాట్ ఎవర్ ద యాక్ట్, ఓకే, సో దిస్ యాక్ట్ ఈస్ ఎస్పెషలీ ప్రొహిబిటింగ్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఎనీ ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్. ఓకే, సో ఏదైనా రిలీజియస్ ప్లేస్ ఉందనుకోండి, సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఏ టెంపుల్ ఈస్ దేర్. Okay, so you have the mosque, you have the church, you have the monastery, Buddhist monastery తీసుకోండి, ఓకే, లేదా గురుద్వారా తీసుకోండి. సో అట్లాంటి ప్లేసెస్ని, ఓకే, సో విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద రిలీజియస్ క్యారెక్టర్, ఎనీ ప్లేసెస్ హ్యావింగ్ ద రిలీజియస్ క్యారెక్టర్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్, ఎక్కడైతే మనం పూజిస్తున్నామో, ఓకే, సో దట్ వేర్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఆన్ ద 15th day of August of 1947 అండ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాటర్స్ దట్ వేర్ రిలేటెడ్ టు ఇట్. సో 1947 ముందు వరకు ఏవైతే ఉన్నాయో, సో అట్లాంటి వాటికి, సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ టెంపుల్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్, సో దట్ విల్ బీ కమ్స్ అండర్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ వర్షిప్. ఓకే, సో ఇది ఒక ప్రీఫేస్ అనమాట. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద లా, సో దిస్ లా ఈజ్ ఎనాక్టెడ్ ఫర్ ద టూ మెయిన్ పర్పసెస్. సో ఈ చట్టాన్ని ఎందుకు చేశారంటే, సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొహిబిటింగ్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఎనీ ప్లేస్. అంటే ఏంటమ్మా, సో మొట్టమొదటి పాయింట్లో మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఇట్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ ప్రొహిబిటింగ్. ఓకే, సో ఒక ప్లేస్ని గుడి నుంచి చర్చ్కి కానీ, చర్చ్ నుంచి మళ్ళీ మొనాస్ట్రీకి కానీ, మొనాస్ట్రీ నుంచి మళ్ళీ గురుద్వారాకి కానీ మార్చేటువంటి పని చేయకూడదు. ఇట్ ఈస్ ప్రొహిబిటింగ్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఎనీ ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్. ఓకే, సో దిస్ వాజ్ ద స్టాట్యూట్ లా అండ్ సో వన్ హ్యాస్ టు ఒబే ద లా. సో ఆల్ ద పీపుల్ విత్ ఇన్ ద కంట్రీ, సో దే హ్యావ్ టు ఒబే ద పార్లమెంటరీ లా. ఓకే, సో పార్లమెంటరీ లా అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవరైనా లాని వైలేట్ చేస్తే సో దే విల్ బి పనిష్డ్ బై ద కోర్ట్స్. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇన్ డూయింగ్ సో ఎస్పెషల్లీ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటింగ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఎనీ పబ్లిక్ ప్లేస్ షల్ నాట్ బి ఆల్టర్డ్. అంటే ఏంటి,
సో ఫ్యూచర్లో కానీ ఓకే సో ఆఫ్టర్ ద ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత కూడా ఓకే సో మీరు ఎప్పుడైతే ఒక ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ని ఇంకొక ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ని కింద మార్చున్నారో ఓకే దట్ మీన్స్ యు ఆర్ చేంజింగ్ వన్ రిలీజియన్ ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఆఫ్ రిలీజియన్ వర్షిప్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ప్రొహిబిటెడ్ అండర్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1991 ఓకే. సో అట్లాంటి ప్లేసెస్ని రిలీజియస్ ప్లేస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కన్వర్షన్ చేయడానికి వీల్లేదు అని చెప్పి ఈ లాలో మనకి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. సెకండ్లీ సో దిస్ లా ఈజ్ సీకింగ్ ద పాజిటివ్ ఆబ్లిగేషన్ టు మెయింటైన్ ద రిలీజియస్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ప్లేస్ దట్ వాజ్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ ద 15th August of 1947 ఓకే. సో ఈ యొక్క లాలో ఏం చెప్తున్నారంటే సో ఇట్ ఈస్ స్టేటింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్ సైన్ ఓకే నో అదర్ రిలీజన్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ హు ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇట్స్ ఓన్ రిలీజన్ సో దేర్ ప్లేస్ షుడ్ నాట్ బి ఆల్టర్డ్ ఓకే. సో వాళ్ళు ఏదైతే వర్షిప్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ కైండ్ ఆఫ్ రిలీజియస్ ప్రీచెస్ కానీ రిలీజియస్ సాంగ్స్ కానీ ఓకే సో రిలీజియన్ సంబంధించిన ఏ వస్తువైనా సరే సో యూ కెనాట్ చేంజ్ ఇట్ ఓకే. వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఇట్, వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ద రిలీజన్ యొక్క ఇంటిగ్రిటీని మనం మెయింటైన్ చేయగలగాలి ఓకే. సో దట్ వాస్ ద సెకండ్ పాయింట్ దట్ వాస్ మెన్షన్ ఇన్ ద లా ఓకే. అర్థమైందమ్మా, క్లియర్ అయిందా? సో దట్ మీన్స్ ఎనీ ఏరియా ఓకే సో బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత కానీ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత కానీ ఓకే సో టిల్ August 15 of 1947 so no place of worship shall not be altered okay and that was mentioned in the parliamentary law okay. సో అసలు ఇక ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ దిస్ ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్? ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాక్చువల్లీ సో ఇట్ విల్ బి ఐదర్ ఇంక్లూషన్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ సో గుడి అని తీసుకోండి, మసీద్ అయినా అవనివ్వండి, గురుద్వారా, చర్చ్ కానీ, మొనస్ట్రీ కానీ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ప్లేస్ వేర్ దే హ్యావింగ్ ద రిలీజియస్ వర్షిప్. ఏ పబ్లిక్ ప్లేస్లో అయినా సరే రిలీజియస్ వర్షిప్ జరుగుతుందనుకోండి, లేదా రిలీజియస్ డినామినేషన్స్ ఏమైనా మనకు జరుగుతున్నాయి అనుకోండి, లేదా రిలీజియస్ సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీ ఏదైనా జరుగుతుందనుకోండి, అట్లాంటి వాటిని మనం ఏమంటాము? ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ అంటాము ఓకే. సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ చర్చ్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రిలీజియస్ యాక్టివిటీ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఏ పబ్లిక్ ప్లేస్ సో దట్ విల్ బీ kept under the broad heading of place of worship okay. Even parliament కూడా ఏం చెప్పిందంటే సో parliament also stated that okay so we have the independence from the colonial rule okay. So even though we got independence from the colonial rule okay so we made our India as a secular state okay. So we have the ideology called secularism in our preamble okay. So our constitution embraces the secularism. So secularism is especially we need to have a non-interference ఓకే. వీ నీడ్ టు టాలరేట్ అదర్ రిలీజన్స్ ఓకే. లివ్ అండ్ లెట్ లివ్ అనేటువంటి పాలసీ ఉండాలి అని చెప్పి మనం రాజ్యాంగంలో మనం క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తాం ఓకే. సో ఇట్ వాజ్ యాడెడ్ ఇన్ ద 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1976. సో అవర్ ప్రియాంబుల్ యాడెడ్ ఎ వర్డ్ కాల్డ్ సెక్యులరిజం దట్ మీన్స్ ఆల్ ద రిలీజన్స్ విల్ బీ ఈక్వల్లీ గివెన్ ఇంపార్టెన్స్ సో దే షుడ్ బి ట్రీటెడ్ ఇన్ ఏ ఈక్వల్ మేనర్ ఓకే. సో దే షుడ్ నాట్ బి నాన్ ఇంటర్ఫరెన్స్, దే షుడ్ నాట్ బి ఎనీ క్రిటిసిజం అగేన్స్ట్ వన్ రిలీజన్ విత్ ద అదర్ రిలీజన్. And the parliamentary also state that okay so all the religions will be treated in a equal basis so we need to have a constitutional basis regarding the past injustice okay. So manaki past medieval India lo తీసుకున్నట్టయితే, ancient India lo తీసుకున్నట్టయితే we have so much of injustice regarding the religions okay. So if you see the medieval times so Muslims were especially targeting the Hindus okay. So much of violence happened between the Muslims as well as the Hindu people. So most of the majority of the rulers in India were the Muslim rulers okay. So they persecuted so many communities like సో వీళ్ళు తరచుగా ఈ యొక్క బౌద్ధుల్ని కానీ, జైన మతస్థుల్ని కానీ, లేదా సిక్స్ని కానీ చాలా విపరీతంగా పర్సిక్యూషన్ అయితే చంపేయడం కానీ లేదా వాళ్ళ మీద దాడులు చేయడం కానీ విపరీతంగా జరిగేది అనమాట ఓకే. సో దట్ వాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద బిఫోర్ colonial times okay. If you take the colonial era so British people especially targeting so many religions okay. So initially they targeted the Muslim community so later on they shifted their పాలసీస్ టువర్డ్స్ ద ప్రో ముస్లిం ఓకే. సో ముస్లింకి అనుకూలంగా వాళ్ళు ప్రవర్తించడం అయితే జరిగింది. లేటర్ ఆన్ దే వేర్ అగేన్స్ట్ ద హిందూ కమ్యూనిటీస్ ఆల్సో ఓకే. సో ఇట్లాంటి డిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది జరిగింది, ఇన్జస్టిస్ అనేది జరిగింది, సపరేట్ ఎలక్టరేట్ అనేవి నడిచాయి ఓకే. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎస్పెషలీ దే వర్ ద కొలోనియల్ బ్లండర్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ రిలీజియస్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఓకే. అండ్ వెన్ ఎవర్ ద పార్లమెంట్ ఈస్ మేకింగ్ లా సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కొలోనియల్ మిస్టేక్స్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ medieval mistakes should not be happened and all the religions will be treated equally and their place of worship their kind of religious practices will be preserved. సో వాళ్ళ యొక్క ఆచార వ్యవహారాలను మనం ప్రిజర్వ్ చేయాలి ఓకే. సో వాళ్ళ యొక్క నేచర్ని మనం డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. వీ షుడ్ నాట్ ఆల్టర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద
any religion. Okay, so that was mentioned in the Act of Parliament. Okay, so the law also speaking our history and the future of the nation. Okay, so this law is especially talking about the historical practices and also the future progression of the nation. Okay, and they also mentioned that historical wrongs cannot be remedied by the people taking the law into their own hands. ఓకే సో హిస్టారికల్గా బ్లండర్ జరిగినాయి అని చెప్పి ఓకే సో ముస్లిమ్స్ హిందూస్ని చంపారని చెప్పి హిందూస్ ముస్లిమ్స్ని చంపారని చెప్పి సో నౌ యూ షుడ్ నాట్ టేక్ ద లా ఇంటూ యువర్ ఓన్ హ్యాండ్స్. ఓకే సో ఆల్ షుడ్ మెయింటైన్ ద రూల్ ఆఫ్ లా. ఆర్టికల్ 14 అనేదాన్ని మీరు మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే and the author is also saying that the bench was singularly failed to follow a binding precedent to which Justice Chandrachud himself a party of Rama Janmabhoomi temple case. Okay, so actually there was a classical case called Babri Masjid case. Okay, so in this Babri Masjid was demolished by a group of Karsevaks. ఓకే సో కరసేవకులు ఏం చేశారమ్మా సో బాబ్రీ మసీద్ని కూల్ చేశారు. ఓకే కూల్ చేసిన ప్లేస్లో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సో దే సెడ్ దట్ ఇట్ వాజ్ ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఆఫ్ లార్డ్ రామ్. సో రాముడి యొక్క గుడి ఇక్కడ ఉండేది. సో దాన్ని పడగొట్టేసి వీళ్ళు బాబ్రీ మసీద్ని కట్టారు, దాన్ని మేము పడగొట్టేసామని చెప్పి ఈ కరసేవకులు కోర్టులో చెప్పడం అయితే జరిగింది. ఓకే అండ్ అకార్డింగ్ టు దేర్ circumstantial evidences. Okay, so they also said that they made a committee and committee said that so actually there was a trace of Ramin worship there. Okay, so అక్కడ రాముడి వర్షిప్ జరిగింది, రాముడి యొక్క ట్రేసెస్ ఉన్నాయని చెప్పి సో కోర్టు కూడా ఏం చేసింది సో ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ రామ జన్మభూమి టెంపుల్ కేస్. ఓకే సో కోర్ట్ ఈవెన్ వైలేటెడ్ ద పార్లమెంటరీ లా. సో పార్లమెంట్ చేసినటువంటి లాని సో వీళ్ళు సో దే వైలేటెడ్ ద పార్లమెంటరీ లా అండ్ దే అలౌడ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఇన్ టు కన్వర్షన్ ఆఫ్ అదర్ టెంపుల్స్. ఓకే సో మనకి యాక్ట్లో మెన్షన్ చేసినటువంటి ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ యాక్ట్కి వ్యతిరేకంగా ఈ యొక్క తీర్పు అనేది రావడం జరిగింది. ఓకే సో వేర్ జస్టిస్ చంద్రచూడ్ హీ వాజ్ ద ప్రజెంట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా, హీ వాజ్ హిమ్సెల్ఫ్ ద పార్టీ ఆఫ్ రామ జన్మభూమి టెంపుల్ కేస్. ఓకే అండ్ దెర్ వాజ్ అనదర్ రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద గ్యాన్వాపి మాస్క్. ఓకే సో దిస్ వాస్ ద మాస్క్ యాక్చువల్లీ వేర్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఆఫ్ ముస్లిమ్స్. ఓకే సో ఈ యొక్క మాస్క్ అనేది కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి కూడా సో ముస్లిమ్స్ పబ్లిక్ ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్గా ఉందన్నమాట. ఓకే సో దేర్ ఫోర్ దెర్ ఇస్ ఎ అబ్సల్యూట్ ఆర్ టోటల్ బార్ ఆన్ ద చేంజింగ్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎనీ మేనర్. ఓకే దట్ మీన్స్ సో యాక్చువల్లీ వీ టోల్డ్ దట్ ద పార్లమెంట్ మేడ్ ఏ లా దట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఓకే సో దేర్ ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ వర్షిప్ కెనాట్ బి ఆల్టర్డ్. ఓకే సో అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఆచారాలు వ్యవహారాలు కానీ ఓకే సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ని కానీ మార్చేటువంటి హక్కు ఎవరికీ లేదు. సో ఇట్ వాజ్ ఎ స్టాట్యూట్ లా అండ్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు oblige it. Okay, but in this Gyanvapi mosque case, Supreme Court has completely overlooked under the obligations of the act. Okay, so actually Supreme Court completely overlooked the obligations and gave a wrongful judgment regarding this particular Rama Janmabhoomi case also and also in the Gyanvapi mosque. So మనకి ఇక్కడ ఏముందమ్మా సో సుప్రీం కోర్ట్ ఈస్ ద యాక్చువల్లీ ద గార్డియన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ ద constitution. Okay, so it is the watchdog of the constitution, so it has to protect all the fundamental rights. Okay, so religious right is also a kind of fundamental right, so where the Supreme Court is completely failed to maintains its integrity. Okay, so ఇక్కడ ఏం చెప్పింది మనకి యాక్ట్లో సో చట్టంలో ఏం చెప్పిందంటే సో ఎవ్రీ స్టేట్ హ్యాస్ ఏ సిటిజన్ అండ్ సిటిజన్ హ్యాస్ రైట్ టు అఫైర్ ఇట్స్ ఓన్ రిలీజియస్ క్యారెక్టర్. ఎవరైతే రిలీజియస్ పరంగా పీపుల్ ఉంటారో ఓకే సో ఈవెన్ ఆర్టికల్ 25 హిమ్సెల్ఫ్ Article 26 himself saying that so we have the right to profess their own language, practice their own worship. Okay na? So these judgments especially denying the rights of the Muslim minorities and also other kind of minority people. Okay, so this is especially causing so much of concerns in the fundamental values of the Supreme Court. Okay, so that is the actual issue that was happened in this present context. మీకు అర్థమైంది కదమ్మా సో this is the actual thing that was happened by the present case. Okay, so actually we can go to the historical aspect. So there was a practice called bigotry. So bigotry was prevalent in the Islamic period in the medieval times. So మనకి medieval times లో in the 12th 13th 14th centuries లో మనం చూసినట్టయితే so there was a bigotry means so it is especially the prejudices and superstitious beliefs of the Muslim people. Okay, so this led to the rise of powerful Marathas, Rajputs and Sikhs రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఓవర్థ్రోన్ ఆఫ్ ముస్లిం ఎంపైర్. ఓకే సో ఎవరైతే మూఢాచారాలతో ఉంటారో ఎవరైతే ప్రజల్ని హింసిస్తూ ఉంటారో ఓకే సో ఎవరైతే తరచుగా అదర్ రిలీజియస్ని టార్గెట్ చేస్తూ ఉంటారో సో అట్లాంటి వాళ్ళు ఆబ్వియస్లీ దే విల్ బి ఓవర్థ్రోన్ ఇన్ ద కమింగ్ డేస్. ఓకే సో మనం చూసినట్టయితే సో ఇస్లామిక్ రూల్ వాజ్ కంప్లీట్లీ ఓవర్థ్రోన్ బై ద మరాఠాస్, రాజ్పుట్స్ అండ్ సిక్స్
బికాస్ ఆఫ్ ద బైగాటరీ. ఓకే, సో బైగాటరీ వల్లే సో వాళ్ళకి గతి పట్టిందని మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ వైల్ ద injustice was done to the Hindus by the Muslim rulers, where the democratic India cannot perpetuate to undo them. ఓకే, సో హిస్టారికల్గా హిందూస్కి నష్టం జరిగిందని చెప్పి సో రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి దేశం అయినటువంటి ఇండియా సో దే కెనాట్ డూ ద రివర్స్ బేసిస్. ఓకే, సో రివర్స్ వెళ్ళేటువంటి అవకాశం అయితే ఉండదు కదమ్మా. సో ఆబ్వియస్లీ వీ కెనాట్ అండూ దెమ్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు గో ఇన్ ఏ ప్రాస్పెక్టివ్ వే. ఎప్పుడో హిందూస్కి ఇంజస్టిస్ జరిగిందని చెప్పి ఇప్పుడు ముస్లిమ్స్ని శిక్షించడం అనేది కరెక్ట్ కాదు కదా. సో అట్లాగే సిక్స్కి అన్యాయం జరిగిందని చెప్పి సో హిందూస్ని శిక్షించడం కానీ లేదా క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీ వల్ల హిందూస్ నష్టపోయారని చెప్పి సో వీ కెనాట్ గో ఇన్ ఏ రెట్రోస్పెక్టివ్ వే. అర్థమైందా? అండ్ వీ నీడ్ టు ఆల్సో రిమెంబర్ దట్ ఓకే సో దేర్ విల్ బీ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ టేక్ అక్బర్, ఓకే, సో అక్బర్ లాంటి ముస్లిం రూలర్ తీసుకున్నట్టయితే సో హీ రెస్పెక్టెడ్ హిందూస్, హీ ఫాలోడ్ ద దీన్ ఇలాహి, హీ ప్రొఫెస్ విత్ ఎ న్యూ రిలీజన్ అండ్ హీ ఆల్సో కీప్ ఆల్ ద అదర్ రిలీజియస్ లీడర్స్ ఇన్ టు హిస్ కోర్ట్. ఓకే, సో అతని కోర్టులో ప్రతి ఒక్క రిలీజియస్ లీడర్ని కూడా రెస్పెక్ట్ చేశాడు. ఓకే, సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఆల్సో దేర్. ఓకే, అట్లా అని చెప్పి సో ఇప్పుడు హిందూస్కి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారని ఇప్పుడు హిందూస్కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకూడదని ఉందా? అట్లా ఏం లేదు కదా. వీ షుడ్ నాట్ గో ఇన్ ఏ రెట్రోస్పెక్టివ్ వే. ఓకే, సో ఆల్వేస్ దేర్ విల్ బి ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఇన్ ద హిస్టారికల్ పాస్ట్. And we see some of the Bhakti movement rulers. So there was so much of great saints that was emerged in the medieval India, like you take Chaitanya, Surdas, Tulsidas, okay, Shankar Deva, Eknath, Tukaram. So in this particular Bhakti movement, so there will be Hindu saints, there was Muslim saints, there was the Farsi saints, okay, so there was a non-Brahmin saints, even Dalits also there. That means, so all this Bhakti movement is especially reflecting the organized democracy in India. Okay, so it is especially reflecting the democratization of religious in India. Okay, so that means there was so much of secular patterns, so all the religions were equally treated in the medieval times also. Okay, so obviously we should not narrow our thinking by thinking only about the rulers like Aurangzeb. Okay, so మన ఔరంగజేబ్ని గుర్తుపెట్టుకొని అక్బర్ని వదిలేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ కొంతమంది వల్ల మనకు నష్టం జరుగుతుంది, కొంతమంది వల్ల లాభం జరుగుతుంది. సో అట్లాంటిది గతాన్ని తవ్వుకొని ఫ్యూచర్ని నాశనం చేసుకోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఓకే, సో వెన్ వీఆర్ కమింగ్ టు ద హిస్టారికల్ కన్క్లూజన్స్, ఓకే, సో వెన్ హిస్టరీ ఈస్ రిటన్ ఇన్ ద కమింగ్ ఫ్యూచర్, సో దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ రిఫరెన్స్ దట్ హిందూస్ ఆఫ్ 21st century ఇండల్జ్డ్ ఇన్ రిలీజియస్ బైగాటరీ. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్టు ముస్లిమ్స్ అనేవాళ్ళు సో మెడివల్ టైమ్స్లో బైగాటరీకి పాల్పడ్డారు. ఓకే, సో దే వేర్ ఎస్పెషల్లీ క్రిటిసైజింగ్ ద అదర్ రిలీజన్. So they were especially targeting the other religion. They were doing the prejudices, biasness against the other religions అని మనం ఎలా చెప్పుకుంటున్నామో సో అట్లాగా కమింగ్ ఫ్యూచర్ డేస్లో హిందూస్ అనేవాళ్ళు 21st centuryలో రిలీజియస్ బైగాటరీకి పాల్పడ్డారు, అదర్ రిలీజియన్స్ని పర్సిక్యూట్ చేస్తున్నారు. ఒక దాద్రి లించింగ్ తీసుకోండి, ఓకే, లేదా సో మెనీ ఇన్సిడెంట్స్ రిలేటెడ్ టు ద వైలెన్స్ ఆఫ్ హిందూస్. ఓకే, సో దే వర్ నాట్ అలౌవింగ్ ఎనీ అదర్ ముస్లిం కమ్యూనిటీస్. ఓకే, సో దే వర్ ట్రీటింగ్ ద క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీస్ ఇన్ ఏ లో వే. ఇట్లాంటి ఒక అపనింద అయితే రాకూడదు అని చెప్పి సో కన్క్లూజన్ నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాను. సో ఫర్ ఓవర్ 5,000 of years of time, Hinduism has been a way of life and it is one of the greatest religion that was ever in the world. Okay, so it was marked by liberalism, toleration and absorption in the Hindu religion. Okay, so in the final words, so religion should impact the cultural values, it should improve the knowledge, it should make us enlightened, not to threaten other people or not to indulge the malpractices or violence against the other religious communities. Okay, so that is about the conclusion for today's topic. So next article is talking about the measuring hunger across the states. Okay, so we need to read this article in a very proper way because so hunger and poverty is the one of the important topics in the UPSC examination. Okay, so let us go in detail about this article called measuring hunger across the states. Okay, so coming to the basic intro, so despite a major producer of food in the world with the extensive food security scheme and also the largest public distribution system in the world, India is still struggling in the levels of food security, hunger and also the child malnutrition. Okay, so this was the present context that was mentioned in the Hindu article. Okay, so even though India is one of the largest food producers in the world and we have extensive food security schemes, okay, so మనకు చాలా రకాలైనటువంటి ఫుడ్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి అండ్ వీ హ్యావ్ లార్జెస్ట్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పీడిఎస్ సిస్టమ్ అనేది మనకుంది. బట్ స్టిల్ ఈవెన్ దో వీ హ్యావ్ ఆల్ దిస్ బట్ వీఆర్ బ్యాట్లింగ్, మనం చాలా వరకు ఫుడ్ సెక్యూరిటీని ఇబ్బంది పడుతున్నాము.
So we are having the hunger issues, we have the poverty issues, we have the చైల్డ్ మాల్ న్యూట్రిషన్ ఇష్యూస్ అనేది తరచుగా ఇండియాలో మనం చూస్తున్నాము. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్ అండ్ లెట్ us go into the details of it. So let us discuss about the index and reports of this particular topic. Okay, so if you take the global hunger index parameter of 2022, so India ranked 107 among the 121 countries, and that is behind the Nigeria and also even Pakistan. Okay, so this was the very very pathetic thing that India has to look it upon. Okay, so India అనేది so chala one of the developing, okay, so one of the most fastest developed nation in the world. Okay, so we are especially aspiring యాజ్ ఎ రీజనల్ పవర్. సో సూపర్ పవర్గా మనం ఎదగాలనుకున్నటువంటి టైంలో సో ఎట్లాగా మన గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్లో మనకి 107వ ర్యాంక్ అనేది సో చాలా నిరాశకు గురి చేసింది. దాదాపుగా మనం నైజీరియా లాంటి సో పేద కంట్రీ కంటే వెనకబడిపోయాము. ఓకే, సో నైజీరియా కంట్రీ ఈజ్ హ్యావింగ్ 103 ర్యాంక్ అండ్ పాకిస్తాన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 99 ర్యాంక్. ఓకే, వీళ్ళకంటే కూడా మనం వెనకన ఉన్నాము. దట్ ఈస్ ద మేజర్ కాజ్ ఆఫ్ కన్సర్న్ రిగార్డింగ్ ద ఇండియాస్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, so coming to the global hunger index, okay, so it's also mentioned as GHI. Okay, it is abbreviated as GHI. So this global hunger index is measuring the hunger situation at global level and also the regional level as well as the national levels across the worldwide. Okay, so దాదాపుగా 2006 నుంచి కూడా సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేషనల్ లెవెల్లో కానీ రీజనల్ లెవెల్లో కానీ గ్లోబల్ లెవెల్లో యొక్క హంగర్ సిచ్యువేషన్ని మెన్షన్ చేస్తున్నటువంటి ఇండెక్స్ ఏదమ్మా గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్. ఓకే, దిస్ వాజ్ పబ్లిష్డ్ బై ద వెల్ట్ హంగర్ లైఫ్ అనేటువంటి ఒక సంస్థ దీన్ని పబ్లిష్ చేస్తుంది. వెల్ట్ హంగర్ లైఫ్ ఈజ్ ద ఆర్గనైజేషన్ దట్ వాస్ పబ్లిషింగ్ దిస్ గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ ఎన్జిఓ దట్ వాస్ పబ్లిషింగ్ ద వరల్డ్ హంగర్ ద గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్. ఓకే, సో దిస్ గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ ఎ కాంపోజిట్ మెజర్మెంట్ and is also tracking the undernourishment and hunger at the national levels across the 3 dimensions called calorie undernourishment, child malnutrition and also the under 5 mortality. Okay, so ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే సో దిస్ గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ ఇస్ ఎస్పెషల్లీ ఏ కాంపోజిట్ మెజర్మెంట్. అంటే ఏంటమ్మా, సో ఇట్ ఈస్ ఎ కాంప్లెక్స్ పారామీటర్ మెజరింగ్ ద 3 ఇంపార్టెంట్ డైమెన్షన్స్. ఓకే, సో 3 రకాలైనటువంటి ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్స్ ఇది మెన్షన్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ క్యాలరీ అండర్ నరిష్మెంట్. ఓకే, సో క్యాలరీస్ అంటే ఏంటమ్మా, సో క్యాలరీస్ ఆర్ ఎస్పెషల్లీ నథింగ్ బట్ ద ఫుడ్ వాల్యూస్. ఓకే, సో ఒక ఫుడ్ మనం తీసుకున్నట్టయితే దాని నుంచి ఎంత శక్తి వస్తుందో సో దాన్ని మనం క్యాలరీస్ అంటాము. సో క్యాలరీ అండర్ నరిష్మెంట్ అనేది సో ఫస్ట్ డైమెన్షన్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ద adequate calories that was intended for the person. Okay, suppose ఒక 70 kg పర్సన్ ఉన్నారనుకోండి, సో హీ హ్యాస్ టు టేక్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 2000 క్యాలరీస్ పర్ డే. ఓకే, దాదాపుగా 2000 క్యాలరీల వరకు ఫుడ్ అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో అంతకంటే తక్కువ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, సో హీ విల్ బీ అండర్ ద మాల్ నరిష్మెంట్. ఓకే, సో మాల్ నరిష్మెంట్కి వెళ్తారంటే యాడిక్వేట్గా తనకి న్యూట్రిషన్ అనేది అందట్లేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద క్యాలరీ అండర్ నరిష్మెంట్. సెకండ్ పారామీటర్ ఇస్ చైల్డ్ మాల్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, సో చైల్డ్ మాల్ న్యూట్రిషన్ ఏంటమ్మా, సో ఎవరైతే చిన్నపిల్లలు ఉంటారో సో వాళ్ళకి న్యూట్రిషన్ అనేది సరిగ్గా అందట్లేదు. ఓకే, ఎస్పెషలీ దే ఆర్ నాట్ ఈటింగ్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఫుడ్. ఓకే, సో మనం రోజు తీసుకోవాల్సినటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ కానీ ప్రోటీన్స్ కానీ ఫ్యాట్స్ కానీ లేదా వైటమిన్స్ కానీ అట్లాగే ఇతర ఎసెన్షియల్ మినరల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా సమపాళ్ళలో తీసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ కరెక్ట్గా తీసుకోవట్లేదో వాళ్ళు ఏమవుతారు, సో చైల్డ్ ఈజ్ అంటర్ ద మాల్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, సరిగ్గా న్యూట్రిషన్ అనేది ఆ చైల్డ్కి అందట్లేదు అని అర్థం. ఓకే, అట్లాగే ఎప్పుడైతే మనకు నరిష్మెంట్ అందట్లేదో అట్లాగే క్యాలరీ డెఫిసిట్లో ఉన్నామో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, సో దే విల్ హ్యావ్ మోర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ మోర్టాలిటీ అండర్ 5 years. ఓకే, సో 5 years లోపు ఏమవుతుందమ్మా, సో వాళ్ళు చనిపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. సో ఫుడ్ అనేది సరిగ్గా తినక ఓకే మాల్ న్యూట్రిషన్ వల్ల చాలామంది పిల్లలు చనిపోతున్నారని చెప్పి ఒక గ్లోబల్ హంగర్ రిపోర్ట్ అనేది గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ అనేది చెప్తుంది. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు ద స్టేట్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఆఫ్ వరల్డ్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ 2022, సో ఇండియా ఈజ్ హోమ్ ఆఫ్ 224 million అండర్ నరిష్డ్ పీపుల్. ఓకే, సో దాదాపుగా మనకి 22.4 కోట్ల మంది మాల్ న్యూట్రిషన్లో ఉన్నారనమాట. దేవర్ ఆన్ ద అండర్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, సో ఎవరు చెప్తున్నారు, సో స్టేట్ ఆఫ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అండ్ న్యూట్రిషన్ రిపోర్ట్ ఇన్ ద 2022. ఓకే, సో ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం దాదాపుగా 22 కోట్లు, దాదాపు 23 కోట్ల మంది వాళ్ళు న్యూట్రిషన్ అనేది సరిగ్గా అందట్లేదు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఆల్ దిస్ డేటా రిగార్డింగ్ ద సబ్ నేషనల్ లెవెల్, ఓకే అంటే ఏంటి, సో స్టేట్ లెవెల్ కానీ లేదా ఇంకా లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ లెవెల్లో తీసుకున్నట్టయితే సో ఇట్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ seeing all the 3 dimensions of the global hunger index. Okay, and India also especially taking the
హంగర్ ఇండెక్స్ అట్ లెవెల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద యూనియన్ టెరిటరీస్. ఓకే, సో మనం కూడా ఏం చేస్తున్నాము, సో నేషనల్ లెవెల్ కాకుండా సో సబ్ నేషనల్ లెవెల్ అనేటువంటి స్టేట్ లెవెల్ కానీ లేదా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ పారామీటర్స్ని మనం ఒక న్యూట్రిషన్ యొక్క డేటాని మనం తీసుకుంటున్నాము. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా ప్లేస్ ఎ పివటల్ రోల్ ఇన్ ఇవాల్యుయేటింగ్ ద అసెస్మెంట్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ అండర్ ద మాల్ నరిష్మెంట్. ఓకే, సో ఇట్లాంటి డేటా తీసుకోవడంలో ఏమవుతుందమ్మా, సో వీ నీడ్ టు నో ఎంతమంది మనకి న్యూట్రిషన్ అందకుండా ఉంటున్నారు, ఎంతమంది క్యాలరీ డెఫిసిట్లో ఉంటున్నారు, ఎంతమంది ప్రజలు 5 సంవత్సరాలలోపు చనిపోయేటువంటి జోన్లో ఉన్నారు. సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకు తెలుస్తాయి. ఓకే, సో ఈవెన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్లో కూడా మనం చూసినట్టయితే సో వన్ ఆఫ్ ద సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ ఈజ్ ఎస్పెషలీ ఇరాడికేటింగ్ హంగర్ అండ్ మాల్ న్యూట్రిషన్. ఇన్ ద సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ మనం తీసుకున్నట్టయితే ఓకే, సో ఇన్ ద గోల్ నెంబర్ 1, okay, so what is goal number 1? So goal number 1 is talking about the no poverty. So no poverty should be there in the entire world by the year of 2030. And in the second sustainable development goal, so we are especially asking for the all the countries to go for a zero hunger. Okay, so both the sustainable development goal 1 and sustainable development goal 2, so both are especially working for the removal of poverty and also eradicating the hunger as well as the malnutrition. Okay, so please make a note of sustainable development goal 2, which is classically mentioning about the malnutrition and also the zero hunger. Okay, so this global hunger index is especially computed. Okay, so ఎట్లా దీన్ని మనకి ఫార్ములేట్ చేస్తారంటే సో వీఆర్ యూజింగ్ ద 4 ఇండికేటర్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎస్పెషలీ క్యాలరీ అండర్ నరిష్మెంట్ మనం చూస్తాము. ఓకే, ఎంత క్యాలరీస్ అనేది తీసుకుంటున్నారు, ఓకే, సో ఎంత క్యాలరీస్ డెఫిసిట్లో ఉన్నారు అనేది మనం ఫస్ట్ చూస్తాము. సెకండ్ పారామీటర్ ఇస్ స్టంటింగ్. ఓకే, సో ఎంత ఉండాల్సినటువంటి హైట్ ఎంత గ్రోత్ ఎదగాలి. సపోజ్ 10 ఇయర్స్కి పిల్లవాడు 4 feet వరకు ఎదగాలనుకోండి, సో హీ ఈజ్ ఓన్లీ 3 feet. సో అట్లాంటి పర్సన్ని మనం ఏమంటాం, స్టంటింగ్ అంటాం. అంటే ఉండాల్సినటువంటి హైట్ కంటే ఉండాల్సినటువంటి బరువు కంటే తక్కువ ఉన్నారనుకోండి, సో దాన్ని మనం ఏమంటాం, సో ల్యాక్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టంటింగ్ అండ్ వేస్టింగ్. సో మజిల్ కూడా యాడిక్వేట్గా లేకపోవడం దాన్ని ఏమంటాం, వేస్టింగ్ అంటాము. ఓకే, సో మజిల్ మాస్ అనేది మెయింటైన్ అవ్వాలి, అట్లాంటి మజిల్ మాస్ మెయింటైన్ అవ్వలేదు అనుకోండి, సో అట్లాంటి దాన్ని మనం వేస్టింగ్ అంటాం. ఓకే, సో ఇఫ్ యు సీ ద క్లాసికల్ డిసీజ్ కాల్డ్ మరాస్మస్, సో మరాస్మస్ అండ్ ఆల్సో ద క్వాషియోకర్ అనేటువంటి 2 వ్యాధులు ఉన్నాయమ్మా. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ ఏ డిసీజెస్, ఇట్స్ ఏ డిజార్డర్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో బోత్ ఆర్ ఎస్పెషలీ రిలేటెడ్ టు ద క్యాలరీ డెఫిసిట్ అండ్ ఆల్సో ద ప్రోటీన్ డెఫిసిట్. ఓకే, సో క్యాలరీ డెఫిసిట్ వల్ల ప్రోటీన్ డెఫిసిట్ వల్ల ఏమవుతుంది మనకి మరాస్మస్ అట్లాగే క్వాషియోకర్ అనేటువంటి డిజార్డర్స్ వస్తాయి. ఓకేనా. థర్డ్ పారామీటర్ ఏంటంటే మోర్టాలిటీ అమంగ్ ద చిల్డ్రన్ బిలో ద ఏజ్ ఆఫ్ 5. ఓకే, సో ఎంతమంది క్వాంటిటేటివ్గా ఎంతమంది చనిపోతున్నారు. ఓకే, సో హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద మోర్టాలిటీ అండర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 5 అండ్ అండర్ 5 మోర్టాలిటీ రేట్ కూడా ఎంత ఉంది. ఓకే, సో సపోజ్ 100 personsలో ఎంతమంది చనిపోతున్నారు, 1000 మందిలో ఎంతమంది చనిపోతున్నారు అనేది రేట్ అనమాట. ఓకే, సో వీఆర్ కంపేరింగ్ సపోజ్ 10,000 people వేర్ దేర్ ఇన్ ద 5 years ఆఫ్ ఏజ్. సో ఆ 5 yearsలో దాదాపుగా 100 మంది చనిపోతున్నారు అనుకోండి, సో మోర్టాలిటీ రేట్ విల్ బీ ద 100. ఓకే, సో ఈ 4 పారామీటర్స్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాం, గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ని మనం మెజర్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో ఈవెన్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ద స్టేట్ హంగర్ ఇండెక్స్ ఎస్పెషలీ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద సేమ్ ఇండికేటర్స్. ఓకే, సో మన స్టేట్స్లో చూసినట్టయితే కూడా స్టేట్ హంగర్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఆల్సో యూజింగ్ ద సేమ్ ఇండికేటర్స్ ఎక్సెప్ట్ క్యాలరీ అండర్ నరిష్మెంట్ విచ్ ఈస్ రీప్లేస్డ్ బై ద బాడీ మాస్ ఇండెక్స్. ఓకే, సో మన క్యాలరీ అండర్ నరిష్మెంట్ కాకుండా బిఎంఐ అనేటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ని మనకి పరిగణలోకి తీసుకున్నారనమాట. ఓకే, సో బిఎంఐ అంటే ఏంటమ్మా, సో బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అంటాం. అంటే ఏంటి, సో ఒక ఏజ్లో మనం ఎంత హైట్ ఉన్నాము ఎంత వెయిట్ ఉన్నామని చెక్ చేసేదే మనం బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అంటాం. ఓకే, సో దాదాపుగా బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ 20 to 25 ఉంటే మనకి ఐడియల్ వెయిట్ ఉన్నట్టు. సో 20 కంటే తక్కువ ఉంటే వాళ్ళని ఏమంటాం, లీన్ బాడీస్ అంటాం. ఓకే, దే వేర్ ద నరిష్మెంట్ వాళ్ళకి తక్కువ ఉన్నట్టు లెక్క. సో దే వేర్ అండర్ నరిష్మెంట్. ఓకే, సో ఎవరైతే 30 దాటి ఉంటారో వాళ్ళకి ఒబేసిటీ కేటగిరీ మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, దే వేర్ అండర్ ద ఒబేస్ కేటగిరీ. సో 20 to 25 ఇస్ ద ఐడియల్ బిఎంఐ రేట్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు దిస్ డేటా, సో దిస్ డేటా వాజ్ నాట్ అప్లికబుల్, నాట్ అవైలబుల్ ఆల్సో సిన్స్ 2012. 2012 నుంచి ఈ యొక్క స్టేట్ హంగర్ ఇండెక్స్ డేటా అనేది కూడా మనకి అవైలబిలిటీ లేదు. ఓకే, సో దట్ వాస్ ద సాడెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. అర్థమైందా. సో చాలా శోచనీయాల్సినటువంటి విషయం అనమాట. అర్థమైందా. బికాస్ దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ద ఇండెక్స్ ఇన్ ఏ రెగ్యులర్ బేసిస్. ఒక రెగ్యులర్ మెథడాలజీలో రెగ్యులర్ టైంలో కూడా మనకి ఈ యొక్క స్టేట్ హంగర్ ఇండెక్స్ అనేది తీసుకోవట్లేదు. ఓకే, దాదాపుగా 2012 నుంచి కూడా మనకి ఈ డేటా అనేది అవైలబుల్గా లేదనమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ టేక్ డేటా ఫర్ స్టంటింగ్, వేస్టింగ్, మోర్టాలిటీ అమంగ్ ద చిల్డ్రన్ బిలో 5 years ఆఫ్ ఏజ్ ఆర్ సోర్స్డ్ ఫ్రమ్ ద నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే ఆఫ్. ఓకే, సో ఇది ఎప్పుడు జరిగిందమ్మా, నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే అనేది దాదాపుగా మనకి 2019-21 మధ్య మనకి
నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే అనేది జరిగింది. ఓకే, సో అండర్ దిస్ ద బిఎంఐ అండర్ నరిష్మెంట్ ఈస్ కంప్యూటెడ్ బై యూజింగ్ దిస్ ఫ్యామిలీ సర్వే ఆఫ్ 5th. ఓకే, అంటే ఏంటి, ప్రత్యేకంగా కాకుండా ఎప్పుడైతే ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే ఉంటుందో సో దాని పారామీటర్స్ తీసుకొని మనకి ఒక స్టేట్ హంగర్ ఇండెక్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు. అట్లా జరగకూడదు. ఓకే, సో దట్ విల్ లీడ్ టు ద సో మచ్ ఆఫ్ నెక్సెస్, చాలా ప్రాబ్లమ్స్కి తీసుకువెళ్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాపర్ ఐడియాలజీ. అండ్ కమింగ్ టు ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ దిస్ స్టేట్ హంగర్ ఇండెక్స్, ఎస్పెషలీ దిస్ ఈజ్ ఇన్వాల్వింగ్ ద 4 ఇండికేటర్స్. సో 4 ఇండికేటర్స్ మనం మాట్లాడుకున్నాం కదమ్మా ఇక్కడ పై పారాలో. సో అవన్నీ కూడా మనకి ఇండికేటర్స్గా మనం మెన్షన్ చేస్తాం. అండ్ వీ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద నార్మల్ వాల్యూస్, అబ్నార్మల్ వాల్యూస్ రిగార్డింగ్ ద ఈక్వేషన్స్. ఓకే, సపోజ్ ద స్టేట్ హంగర్ ఇండెక్స్ స్కోర్స్ బిట్వీన్ ద 0 to 100, దట్ మీన్స్ హయ్యర్ స్కోర్స్ ఇండికేటింగ్ ద మోర్ హంగర్. దట్ మీన్స్ మనకి 100 ఉందనుకోండి, సో వాళ్ళు మ్యాక్సిమం హంగర్తో బాధపడుతున్నారు అందాం. ఎక్కడైతే 0 ఉంటుందో సో దే హ్యావ్ ద మినిమం హంగర్ అని మనకు అర్థం. ఓకే, సో మినిమం నెంబర్ ఈజ్ 0, మ్యాక్సిమం నెంబర్ విల్ బి ద 100. ఓకే, సో స్కోర్స్ బిలో 10 సిగ్నిఫికెంట్లీ ఇన్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ లో హంగర్. 10 to 20 ఉంటే వాళ్ళు మోడరేట్ హంగర్తో ఉన్నట్టు, 20 to 30 ఉంటే వాళ్ళు సీరియస్ హంగర్తో ఉన్నట్టు, 30 to 40 ఉంటే వాళ్ళు అలార్మింగ్లో ఉన్నట్టు, అట్లాగే 50 కంటే ఎక్కువ ఉంటే సో దట్ విల్ బి ద ఎక్స్ట్రీమ్లీ అలార్మింగ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ పారామీటర్స్ కూడా దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ద నంబర్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇట్ షోస్ ద సీరియస్నెస్ అండ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద మాల్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, సో నంబర్ పెరుగుతున్న కొద్ది ఏమవుతుందమ్మా, తీవ్రత అనేది పెరుగుతుంది, మాల్ న్యూట్రిషన్ యొక్క సివియారిటీ అనేది మారుతుంది. ఓకేనా, సో ఇఫ్ యూ టేక్ ద స్టేట్ హంగర్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ బీహార్, జార్ఖండ్ అండ్ ఛత్తీస్గఢ్, సో దే స్కోర్డ్ 35. ఓకే, సో మోర్ దాన్ 35 అంటే ఏంటమ్మా, సో దే విల్ బీ ఇన్ ద సీరియస్ హంగర్ కండిషన్, దేవర్ ఇన్ ద థర్డ్ కేటగిరీ. ఓకే, సో థర్డ్ కేటగిరీలో మనం సీరియస్ కేటగిరీ కదా, సో దేవర్ అండర్ ద సీరియస్ కేటగిరీ. సో విచ్ రీప్లేసెస్ దెమ్ ద అలార్మింగ్ కేటగిరీ. సో ఇన్ ద కమింగ్ టైమ్స్లో ఏమవుతుంది, సో దే విల్ బీ మూవింగ్ ఇన్ టు ద అలార్మింగ్ కేటగిరీ. అలార్మింగ్ అంటే ఏంటి, 40 కంటే ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటే ఏమవుతారు, వాళ్ళు అలార్మింగ్ కేటగిరీలోకి వెళ్ళిపోతారు. అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ గుజరాత్, ఉత్తరప్రదేశ్, అస్సాం, ఒడిస్సా, మధ్యప్రదేశ్, త్రిపుర, మహారాష్ట్ర అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్, సో దేర్ స్కోర్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ అబోవ్ ద నేషనల్ యావరేజ్. ఓకే, సో నేషనల్ యావరేజ్ ఎంత ఉందమ్మా, దాదాపుగా యావరేజ్ వచ్చేసి మనకి 29. ఓకే, 29 ఈజ్ ఏ సీరియస్ కైండ్ ఆఫ్ హంగర్. ఓకే, సో సీరియస్ కైండ్ ఆఫ్ హంగర్ ఇండెక్స్లో ఉన్నట్టు. సో అట్లాంటివి మన ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి, దాదాపుగా మనకి సో 1 2 3 4 5 6 7 8. ఓకే, సో దాదాపుగా 8 స్టేట్స్ అనేవి మనకి సో దే వర్ అండర్ ద సీరియస్ హంగర్ ఇష్యూస్. ఓకే, ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ చండీగఢ్ స్కోర్డ్ 12, సిక్కిం, పాండిచ్చేరి అండ్ కేరళ స్కోర్డ్ బిలో 16. దట్ మీన్స్ దే వర్ ఇన్ ద మోడరేట్ కేటగిరీ. ఓకే, సో మోడరేట్ కేటగిరీ ఎవరున్నారమ్మా, సో చండీగఢ్, సిక్కిం, పుదుచ్చేరి అండ్ ఆల్సో ద కేరళ, దే స్కోర్డ్ way below the 16. Okay, that means these states are tackling the hunger in a very very better way. సో మిగతా రాష్ట్రాలతో పోల్చుకుంటే సో వాళ్ళు హంగర్ ఇష్యూస్ని చాలా బ్రహ్మాండంగా డీల్ చేస్తున్నారని మనం చెప్పచ్చు. ఓకే, అండ్ కమింగ్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ మణిపూర్, మిజోరాం, పంజాబ్, ఢిల్లీ, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, అండమాన్ అండ్ నికోబార్ అండ్ తమిళనాడు, సో దే వర్ ఫాల్ అండర్ ద మోడరేట్ హంగర్ కేటగిరీ. ఇవన్నీ కూడా మనకి మోడరేట్ కేటగిరీలోకి రావడం జరిగింది. ఓకే, సో యూ టేక్ అస్సాం, మిజోరాం, నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్, Andaman and Nicobar and Tamil Nadu. Okay, so they were under the moderate hunger category. And all other states who scored below the national average and above 20, so they have the serious hunger conditions. No states falls under the low hunger category. Okay, so ఏ ఒక్క రాష్ట్రం కూడా 10 లోపు లేదనమాట. ఓకే, సో ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆర్ మోర్ దెన్ ద మోడరేట్ హంగర్. ఓకే, సో మోడరేట్ హంగర్లోనే ఉంది కానీ అబోవ్ 20 ఉన్నాయి కానీ లెస్ దెన్ 10 ఉన్నటువంటి ఎటువంటి స్టేటు లేదనమాట. ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ COVID-19 ఆన్ దిస్ స్టేట్ హంగర్ ఇండెక్స్ ఈజ్ నాట్ క్యాప్చర్డ్ బికాస్ సిన్స్ పోస్ట్ పాండమిక్ ద ఎస్టిమేట్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్. ఓకే, సో కోవిడ్ తర్వాత మనం చూసినట్టయితే సో ప్రతి రాష్ట్రం కూడా ఎంత బాధపడిందో మనందరికీ తెలుసు. ఓకే, ఎవ్రీ స్టేట్ వాస్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్లెస్ ఇన్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ COVID-19. సో కరోనా టైంలో మనకి సో చాలా స్టేట్స్ కూడా ఆకలితో చాలా వరకు బాధపడ్డాయి. ఓకే, సో అట్లాంటి టైంలో స్టేట్ హంగర్ ఇండెక్స్ అనేది క్యాప్చర్ చేయలేదు. దట్ మీన్స్ ఆబ్వియస్లీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ సే, ఆల్ దిస్ డేటా విల్ సే, దట్ మీన్స్ అవర్ సిచ్యువేషన్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ విల్ బి కంప్లీట్లీ డిటోరియేటెడ్. ఓకే, సో కోవిడ్ తర్వాత మన స్టేట్స్ యొక్క హంగర్ ఇండెక్స్ అనేది ఇంకా డిటోరియేట్ అయిందని మనం చెప్పొచ్చు. ఓకేనా, సో కమింగ్ టు ద క్రిటిసిజం ఆఫ్ గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ ఫేస్డ్ ఎ సివియర్ క్రిటిసిజం అగేన్స్ట్ ద ఎక్స్పర్ట్స్. ఓకే, ఈ యొక్క గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్లో పారామీటర్స్ అనేవి తప్పుగా ఉన్నాయి. ఓకే, సో కాన్సెప్చువలైజేషన్ అనేది కానీ ఇండికేటర్స్ కానీ ఓకే వాళ్ళు వాడేటువంటి మెథడాలజీ అనేది సరిగ్గా లేదని చెప్పి సో చాలా ఎక్స్పర్ట్స్ మనకి కంఠాపతంగా చెప్తున్నారు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ద క్రిటికల్ ఇన్సైట్ టు ద స్టేట్ ఆఫ్ అండర్ నరిష్మెంట్ అండ్ ఆల్సో ద చైల్డ్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, ఇది ఒక మంచి పారామీటర్ కాదు అని చెప్పి సో
సో చాలామంది ఎక్స్పర్ట్స్ భావిస్తున్నారు అంటే సో దే వేర్ ఎస్పెషలీ ఎలిగేటింగ్ ద ఇండెక్స్ దట్ సో దే ఆర్ మిస్సింగ్ ద క్రిటికల్ ఇన్సైట్స్ రిగార్డింగ్ ద అండర్ నరిష్మెంట్. సో అండర్ నరిష్మెంట్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ వాల్యూస్ మీరు తీసుకోవట్లేదు. సో క్యాలరీస్ అనేవి కరెక్ట్ కాదు, వేరే పారామీటర్స్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో బిఎంఐ కానీ ఓకే సో లేదా ఇతర పారామీటర్స్ మీరు తీసుకుంటే బాగుండని చెప్పి సో experts are criticizing it, whereas India's poor performance in the global hunger index is primarily attributed to high prevalence of undernourishment and also the child nutrition. Okay, so India's performance అనేది సో చాలా పాకిస్తాన్ కంటే ఘోరంగా ఉంది, నైజీరియా కంటే ఘోరంగా ఉంది. ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందంటే బికాస్ వీఆర్ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్స్ రిలేటెడ్ టు ద అండర్ డెవలప్మెంట్. సో ఫుడ్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్స్ మనం చేస్తున్నప్పటికి కూడా సో వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ఏ ప్రాపర్ ఎంఫసిస్ ఫర్ ద చైల్డ్ మాల్ న్యూట్రిషన్ అండ్ ఆల్సో ద అండర్ నరిష్మెంట్. ఓకే, ఈ రెండు పద్ధతుల్లో కూడా మనం వెనకబడిపోయాం బాగా. అండ్ కమింగ్ టు ద ఇండియాస్ ర్యాంక్స్ అన్ఫేవరబుల్ ఇన్ ద చైల్డ్ వేస్టింగ్. సో మజిల్ యొక్క చిల్డ్రన్ యొక్క మజిల్ అనేది కూడా వేస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, దే ఆర్ నాట్ బిల్డింగ్. సో వాళ్ళ యొక్క బాడీస్ అనేవి సరిగ్గా బిల్డ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో ఈవెన్ దో ద రిచ్ పీపుల్ ఆల్సో దే కెన్ అఫోర్డబుల్ టు గో ఫర్ ద గుడ్ ఫుడ్, బట్ స్టిల్ మెనీ ఆఫ్ ద ఇండియన్ చిల్డ్రన్ అండర్ ద 5 years ఆఫ్ ఏజ్ సో దే ఆర్ ఎగ్జిబిటింగ్ ద చైల్డ్ వేస్టింగ్. ఓకే, సో వాళ్ళ యొక్క బాడీస్ అనేవి సరిగ్గా డెవలప్ అవ్వట్లేదు అండ్ పర్ఫార్మింగ్ వర్స్ మెనీ దెన్ ద లో ఆఫ్రికన్ నేషన్స్. ఓకే, సో ఆఫ్రికన్ నేషన్స్ కంటే కూడా మనకు గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ అనేది వర్స్ట్గా ఉంది. అవర్ పారామీటర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ వర్స్ట్ అని చెప్పి ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్నారు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అనదర్ డ్రాబ్యాక్. అండ్ నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే ఆఫ్ 5 ఇండికేటెడ్ దట్ 1/3 ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ అండర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 5 వేర్ స్టెంటెడ్ అండ్ ఆల్సో దే వర్ ఇన్ ద అండర్ వెయిట్ కేటగిరీ. ఓకే, సో దాదాపుగా 100 మందిలో 33 మంది సో వాళ్ళ వెయిట్ అనేది తక్కువగా ఉంది. ఓకే, వాళ్ళ గ్రోత్ అనేది సరిగ్గా లేదు. అండ్ ఎవ్రీ 5th చైల్డ్ ఓకే సో మనం ప్రతి 5గురిలో ఒక చిల్డ్రన్ మాత్రం ఏమవుతున్నారమ్మా సో ఈ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ద వేస్టింగ్. ఓకే, ప్రతి 5లో ఒక చిల్డ్రన్ ఖచ్చితంగా మనకి వేస్టింగ్కి గురవుతున్నాడు. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఛాలెంజెస్ ఫర్ ద ఇండియాస్ హంగర్ ఇండెక్సెస్. ఓకే, సో ఇండియాస్ హెల్త్ సెక్యూరిటీ గురించి కానీ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ గురించి కానీ సో ఇవన్నీ కూడా మేజర్ డ్రాబ్యాక్స్ కింద మనం చెప్పొచ్చు. సో కమింగ్ టు ద కన్క్లూజన్, so despite the India's notable progress in elevating the extreme poverty, okay, so as the sustainable development goals of one is saying that so zero hunger, no poverty. Okay, so SDG 1 is saying that no poverty, SDG 2 is saying that zero hunger and also the malnutrition. So these two important goals should be addressed within the time framework of 2030. సో 2030 వరకు ఇండియా అనేది ఈ యొక్క 2 ఇంపార్టెంట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ని అడైర్ చేయాలి. Despite the measures taken by the India in the regarding the elevation of poverty, okay, సో మనకి గరీబీ హఠావో దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు నరేగా తీసుకోండి. ఓకే, సో మెనీ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఈవెన్ దో వీఆర్ ఎస్పెషలీ ఎంఫసైజింగ్ ద ఎలివేషన్ ఆఫ్ పవర్టీ ప్రోగ్రామ్స్, బట్ ద రీసెంట్ నేషనల్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పవర్టీ ఇండెక్స్ సేయింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ ఛాలెంజెస్, వీ నీడ్ టు అడ్రస్ ద పర్సిస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో మనకు పర్సిస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కంటిన్యూస్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఏంట్లో మనం వెనకబడిపోయామంటే ఫుడ్ సెక్యూరిటీలో మనకు డిస్పారిటీస్ ఉన్నాయి, హంగర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, చైల్డ్ మాల్ న్యూట్రిషన్ అనేది ఉంది, ఇన్ఫాక్ట్ మార్టాలిటీ రేట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది, అట్లాగే చైల్డ్ వేస్టింగ్ అనేది మనకి ఎక్కువగా చూస్తున్నాము. ఓకే, సో ఎవ్రీ 1 చిల్డ్రన్ అవుట్ ఆఫ్ 5 ఈజ్ హ్యావింగ్ ద చైల్డ్ వేస్టింగ్. ఓకే, ఇట్లాంటి సివియర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనం ఫేస్ చేస్తున్నాము. ఓకే, కమింగ్ టు ద వే ఫార్వర్డ్. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ వే ఫార్వర్డ్ ఏంటంటే సో ఇండియా హ్యాస్ టు గో ఫర్ ఏ మల్టీ ప్రాంగ్డ్ అప్రోచ్. ఓకే, so India has to go with a multi-pronged approach that it not only improving the food distribution, okay, so it has to tackle the root problems called hunger as well as the socio-economic inequality and also the climate change. Okay, so climate change అనేటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ని మనం తీసుకోవాలి. అట్లాగే వీ షుడ్ థింక్ అబౌట్ ద సోషియో ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. ఎవరైతే సో సోషియో ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీలో ఉన్నారో సో వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ని వాళ్ళ యొక్క లైవ్లీహుడ్ని మనం మార్చాలి. అండ్ వీ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ హంగర్ and we need to improve all the states for better performance in the state hunger index. Okay, so then only India will progress in a better way when compared with the other developing nations. Okay, సో ఇవన్నీ మనం చేసినట్టయితే సో ఇండియా ఒక అగ్రగామిగా ఓకే సో ఆర్థిక శక్తిగా అట్లాగే సో ప్రపంచంలో ఒక గ్లోబల్ లీడర్గా ఎమర్జ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఓకే, సో అట్లీస్ట్ ఇఫ్ ఇండియా డూ దిస్ ఫర్ థింగ్స్ అట్లీస్ట్ బై ద ఇయర్ ఆఫ్ 2100 సో విల్ కంప్లీట్లీ మూవ్ ఇన్ టు ఏ డెవలప్డ్ నేషన్. ఓకే, సో ఎప్పటి నుంచో మనం డెవలపింగ్ అంటున్నాం కదమ్మా, ఆ డెవలపింగ్ ట్యాగ్ కాస్త పోయి డెవలప్డ్ నేషన్ కింద మనం మారేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద టాపిక్. సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ మై లెక్చర్. ఓకే, ఇఫ్ ఎనీ డౌట్స్ అండ్ క్వైరీస్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ. లెట్ us conclude the session. Okay, so thank you everyone. For any kind of queries you can please ping me to my number
Okay, so you can ping to my number, or you can go for the comment in the YouTube section. Okay, and if you like the video, please like it and subscribe our channel for more updates. Okay, so that's all for today. Have a nice day. Take care.